Today on Faces and Places, we walk in Wallander's footsteps, savour tip-top local produce, breathe in art-inspiring landscapes, go gallery hopping in Sweden's Provence, and visit some notable mighty landmarks, old and new. Let's find out why it's called the Garden of Sweden. Join us in the south of Sweden. Scania, Skåne in Swedish, charms the eye. Winds bluster along its sandy beaches. Stone circles adorn its headlands, whispering ancient tales into modern ears. It's an agricultural powerhouse that feeds a country. You could call it the Garden of Sweden. The south of Sweden offers up a rich and diverse experience, promising us food and nature, culture and excitement. On the southwest tip of Sweden lies gateway to a continent, Malmö. Malmö is Sweden's third largest city and a natural gateway to continental Europe. From here we see the Danish coast across the Straits of Denmark. But what once may have been a threat is now an opportunity. The twin cities of Malmö and Copenhagen are linked by a wonder of the modern age, the Öresundsbron. As befits a city on the cusp of the continent, there's a lively mix of sights and sounds. The twisting tower flutes and spirals up into the ether, asking questions no one dares answer. A life without love is like a year without summer, or so the Swedish proverb goes. And it's certainly summer now, because the Malmö Festival is in full swing. It's a cultural carousel of dreams and delights. As the festivities gather pace, food is savoured, and music fills the main square with merriment. Malmö boasts a bang-up-to-date skate park in its city centre. And it's here that many festival-goers linger to watch the poker-faced skaters put their bodies on the line, seemingly oblivious to the danger at hand. Their gnarly skills a joy for all. Like two planets locked in orbit, Malmö and Copenhagen face each other across the straits. This town once belonged to the Danes. Their dialect sounds like a cross between Swedish and Danish. So this city knows it takes two to tango, that it takes two to form the perfect partnership. The wonder of human invention, coupled with the beauty of the natural world. On the south coast lies the picaresque town of Ystad. There's a dreamlike quality to the south coast enshrouded by a sea mist. All seems safe and homely. The bells of St Mary's ring out across the sleepy resort,
containing some of Sweden's oldest and best preserved buildings. At the Volunteer Fire Corps, a tale is told of one who found fame and fortune. Vi i Ystadbor tror jag inte har fattat hur stort det här med Wallander är utanför Ystad. Men det kommer ju folk från hela världen för att åka de här turerna. Vi har ju Wallander-turer som går både på tyska och på engelska och på svenska. Very welcome on board everyone on this little special Wallander tour. Henning Mankell's dysfunctional detective has become somewhat of a household name. Thanks to Wallander, Mankell's books have sold over 30 million copies and been translated into over 40 languages. Walking with Wallander, you could call it. It's not just fans who do the tour, but if you've read the books, then this picaresque little town takes on a whole new life. The mind begins to suspect. Who knows what lies hidden behind these quiet exteriors? Who knows what secrets lie hidden within? Det som är speciellt med de här berättelserna om Wallander, det är ju den här vackra småstadsidyllen som kanske på något sätt representerar den lite oskyldiga människan, men där verkligheten, den mörka verkligheten, sakta men säkert rycker allt närmare. Of course, looking around you wouldn't expect any dark secrets to lie uncovered here. But then, you never know, do you? Back up at St Mary's, up in the belfry, the tower guard blows his copper horn. You could call him the town hornblower. North, south, east and west. Every quarter of an hour. Jag är ju tornväktare och är tredje generationen tornväktare. Och jag har ärvt av min far och han har ärvt av sin far. Ystad var ju en trästad förr ju. Så därför satte de en tornväktare här i tornet ju. Som skulle bevaka alltså bränder här i Ystad. När det börjar brinna så är det ju så att tornväktaren slutar att blåsa. För när tornväktaren blåser här i Ystad så är det lugnt. Men slutar han att blåsa så har det hänt någonting. Just think that the hornblower blows his horn 365 days a year in Ystad. It's the only place in the world that has one. Or ever has. North to Genarp, where history calls. Day gathers at Häckeberga Castle, and new guests arrive. The castle has a long and colourful past. In short, it's seen it all. Bo Madsen is the driving force behind Häckeberga's latest success story. And he's given the old place a new twist. Vi har lite ledord som vi jobbar med, som är botanisera, meditera, njut. Botanisera kan man ju göra både i konst och i natur, anser vi. Det är så vi tolkar det lite. Att meditera har vi god möjlighet att göra på Häckeberga och tänka efter och ta det lugnt och komma ner i varv. Och njut, ja det är det vi jobbar för dagligen. Att det ska vara en njutfull upplevelse för våra gäster som kommer hit. Finding your way through the maze of an old castle's rooms and staircases can be quite a challenge. There's something about castles always offering up new perspectives. And the views from the rooms say it all. Once settled, it's time for lunch and a chance for an intimate meal together. Pan-fried pigeon breast is lovingly prepared in the kitchen.
and the food plated up to perfection. A plate brimming with real food, much as it might have been many centuries ago. Menyerna på Häckeberga byggs upp efter tillgången på råvaror. Just nu har jakten på duva släppts. Matfilosofin eller köket är uppbyggt. Varorna som finns tillgängliga i närmiljön ska naturligtvis användas. Yes, everything is well thought through at Häckeberga, and the atmosphere is disarmingly relaxed. A walk in the grounds in this charming, romantic getaway gives you ample chance to do just what Häckeberga suggests. Botanize, meditate, and savor. Up on the east coast lies Maglehem. We set off deep into the garden of Sweden. Monica Frangeur has brought French gastronomic sensitivities to the south. Biologist and food enthusiast, she's spent her life building up a franchise that has received royal reviews. Det var så att jag under många år var ansvarig för olika satsningar som handlade om att utveckla maten i Skåne. Men jag älskar att vara utomhus och då tänkte jag att jag kan väl skapa mitt eget arbete där jag får träffa trevliga personer, där jag får vara ute i vacker natur och fortsätta jobba med den fina skånska maten. In a leafy glade, the company gather to sample local delights. Här har vi Tockafarmarens ungtupp till provsmakning, tuppfilé. Här har vi Fit for a king, you might say. And indeed, this produce finds its way onto the table at the Nobel Prize dinner. It's organic, it's locally produced. In fact, this is some of the best produce Sweden can offer from a region boasting its very best topsoil. The best restaurants in the region source food from these suppliers. In fact, buyers often go on the walks themselves, just to get inspiration. Det är ju ofta så när saker är ovanligt så är det ju någonting som också blir lite finare. Så att veta ursprunget, veta vem som har stått och ystat osten, veta vem som har haft hand om de här korna eller vem som har skött de fåren och veta historien bakom maten är ju det som är det finaste idag. The walk combines a love of nature with appreciation for Skåne's enviable produce. Many of the pleasures are simple rustic ones, and their quality is undeniably high. All the walking helps burn off some of the delicacies consumed. Against a beautiful backdrop of heather-filled fields, there's ample time to savor and enjoy. Jag tycker att jag lär mig nya saker hela tiden och det är en utveckling som vi ser. När folk blir mer kvalitetsmedvetna så kan ju också fler slå upp portarna för det som är mat med riktigt ursprung. Not far away lies Lillehem, where pigs enjoy a taste of the good life. One ingredient of the buffet spread at Maglehem is the happy pigs of Lillehem. But their origin turns out to be quite accidental. På hösten 2004 så blev det en liten katastrof här, för det var så att det var ett vildsvin som kom in i mitt häng och betäckte ett antal suggor där. 4 månader senare så fick jag 80 stycken randiga och prickiga grisar som inte liknar grisar egentligen. There are 3 breeds at Lillehem,
the pigs, the boar, and the crosses. Together they live a simple life of simple pleasures, such as the noble porcine pursuit of rolling around in the mud. De lever ett frodigt liv. De kan ligga här i en gyttjepöl och bara precis slappa av. Och kultingarna kan springa runt och bara hoppa rundor. Alltså, man ser riktigt hur det spritter i kroppen på grisarna. Alltså, när de tar sina race här, det står bara ett rökmoln runt dem. People flock to Lillehem for a day out. Destination Happy Pigs. The farm shop does a brisk trade. Sausages, a notable favourite. And all the family get a chance to reconnect to these lovable porkers. A little further down the evolutionary chain, and we find a diversion that's just the ticket. It's time to make tracks, as the magic of the age of steam has been recreated here in Sweden's south. Tickets, please. The dining car provides its own unique challenge. In the engine room and outside the carriages, passengers and crew enjoy the thrill of travelling by steam engine. Just look at that view. And it's not much more than a stone's throw from our next stop, Gunnershög, one of Sweden's best-known producers of rapeseed oil. Ja, det är ju det gula guldet naturligtvis. Det är ju det som vi kallar det. Gunnar Nilsson has been in the business of pressing rapeseed oil into a healthy tabletop product for his whole life, as indeed has his family before him. Rape is one of the main crops of the south. The fields turn a yellow gold, and the scent of their flowers fills the air. Like all good enterprises, production is accompanied by a shop and cafe that showcases the produce. With 2 crops a year, a farmer's work is never done. Next, we head to Bollerup, where home is where the art is. Eva Trödsson is an artist and potter who's lived and worked in Österlen, this region in southwest Skåne, for over 20 years. With her partner Mesut, she's created a little oasis in Skånes fields of yellow gold. Ja, konstnärer har i alla tider varit bra på att hitta de vackra platserna som har sin alldeles speciella charm och sin speciella energi. Så Österlen har ju blivit, kan man säger ibland att det är Sveriges Provence helt enkelt. Och här bor otroligt många konstnärer. Mesut works the clay, producing these trademark twisted spear shapes. Meanwhile, Eva takes some candlesticks off to be fired in the kiln. Once she's glazed and fired them in the small kiln, they're cooled. Det här med att arbeta med de 4 elementen, det är det som fascinerar mig. Och jag bor på denna plats och vad är det jag omges av? Jo, åkrar och fält. Och därifrån till att arbeta med lera, det är ju ligger väldigt nära. The social element of doing art should not be underestimated. Art is a social calling.
And every Easter, the doors of workshops and studios throughout Österlen are open to the public, starting Good Friday and ending on May Day. En vernissage kan man väl säga är ett tillfälle då man bjuder in alla att komma och se det som man då har gjort. Alltså man har gjort en ny utställning, man har arbetat i månader för att göra detta med hela sin själ och med allt vad man har. Så vernissagen är ju liksom, nu är det färdigt, nu så kom och titta. The Art Tour is an institution in Skåne and a must for art lovers around the world. And you'd need more than the whole month to sample all of Skåne's arts and crafts. Prepare to non-stop gallery hop till you drop. Evermasuts have transformed this little homestead into a destination. They've created a bed and breakfast so their guests can come and stay and immerse themselves in the business of art. It's the right place to experience art and nature working together in harmony. And so to Kivik, and a story of one man's application. Down by the sea in the deepest south, the orchards of Kivikås boast heavily laden boughs and a thriving core business. Carl Wissen is another fledgling who fled the nest to try his luck in the big city, Stockholm. But like so many others, he returned to his childhood Skåne. Vi ville jobba med det som vi tyckte om bäst, det vill säga att jobba utomhus, jobba med händerna. Jobba med mat är viktigt för oss båda två. They both knew they would end up farming the land, and that's just what they've done down here in the orchards of Kivik. Vi ville ta hela kedjan från trädet, det vill säga när äpplet plockas, till konsument och hålla en så hög kvalitet det någonsin går. From the orchards to the small-scale factory, the whole process is decidedly hands-on. Quality is key, with the whole harvest being used. But at Kivikås, the apple is a lot more than just a beverage. Tittar man på det i historiskt sett så har ju äpplet en fantastisk central roll. Adam och Eva, det var ju där alltihopa gick åt skogen från början. Vem bet i äpplet? Och varför? Där har vi det. In the cafe, the newly plucked apples are transformed by skilled hands into wholesome homemade apple cake. Carl has led his family back to the Garden of Sweden and refound paradise. And so our journey's end beckons us back to the city, back to the bright lights and a promise of a night on the town. And so the sun sets on another Faces and Places, on another journey in Europe.